السلام عليكم. أنا اسمي سيف خالد الزمر، طالب سنة أولى في Computer Engineering, and today we will be studying Physics 1. هذا الفيديو مخصص أو هو معمول لكل حدا بيحتاج مساعدة في هاي المادة، وأنا طبعا موجود. These are the notes that I wrote for the topic. راح تلاقوهم هم بالرابط تحت معاهم اللينك, and you can always ask me and approach me if you have any question. فاليوم نحن راح نبدأ chapter 2 اللي هو راح يكون motion in one dimension. And what do we mean by motion in one dimension؟ هاي الحركة في العربي motion in one dimension means it's moving، هي قاعدة بتتحرك على في خص واحد، هي مش قاعدة بتروح فوق، هي is just moving نحن على الأرض. ف it's not going up or down or anything like that. No, it's going in one dimension. Okay, اللي هو x axis زي ما نحن بنعرف. We have the y axis, we have the x axis. So it's moving on the x axis. So this is what motion in one dimension means. Motion in two dimension is up for another chapter. We will not, there is no need for us to discuss this right now. So let's take a look at position and displacement. Position is the location of the particle with respect to its origin. And what do we mean by that؟ إيش نحن قصدنا لما يكون نحن عندنا location of the particle with respect to its origin؟ هسا نحن في الفيزياء عندنا نحن إشي اللي هو origin point، اللي هو عادة بيكون 0 0. عندنا نحن مش عندنا x and y axis. This is the origin point 0 0. And this is the same idea. هاي هي نفس الفكرة اللي عندنا، سواء إنه هي راح تكون when t equals 0، هو لما يكون عندنا الوقت أول ما نحن نبدأ الثانية، اعتبارا من هاي this is the origin، هاي الأصل، نقطة الأصل اللي نحن عندنا إياها لحركة السيارة، حركة البارتيكل، أو أي حركة مأخوذة معنا نحن في المعادلة الفيزيائية. ف this is one thing to keep in mind. Okay, and then we're gonna go into displacement. And what do we mean by displacement؟ إيش نحن قصدنا لما نحن بنحكي عن displacement؟ كثير ناس يمكن يفكر إنه displacement is the same thing as distance، أو إنه يعني هي displacement نفس الإشي اللي نحن عم ناخده بالdistance because they're both moving، يعني اثنيناتهم قاعدين بيتغيروا. بس لا، we'll notice that displacement means change in its position over some time interval. فهذا يعني نحن عندنا x final. Okay, so let's say إنه it moves for 5 seconds. هي السيارة عم تتحرك لمدة 5 ثواني. فراح يكون عندنا نحن x0. Okay, this is the x initial. Remember, and respect to its origin. The origin is 0. It's moving from 0 meters. It's not going anywhere else other than that. It's staying at 0 meters at the very start. لما يكون نحن عندنا كمان الوقت t equals 0. So 0 seconds. 5 seconds later نحن راح يكون عندنا so t equals 5. So let's say for example على سبيل المثال displacement راح يكون نحن عندنا حوالي 10 متر. So this is in seconds. This one is also in seconds, and this one is in meters. Okay, so the displacement change would be the final velocity, the final displacement minus the initial displacement over some time interval. التايم interval تبعنا اللي هو 5 seconds. Displacement is not the same as speed or velocity، إنه نحن بنقسمها على الوقت اللي نحن أخذناه. فراح نروح نحن للإشي الثاني اللي هو distance and vector and scalar quantities. Distance is the length of a particle, length of a path followed by a particle. So هو كل المسافة اللي مشيته السيارة. إذا السيارة قعدت تمشي لساعتين ومشيت خلينا نحكي 70 كيلو بهالساعتين، راحت من بيتها، طلع الشاب من البيت بالسيارة وراح عند الجامعة، المسافة كلها هاي 70 كيلو، ورجع هاي كمان 70 كيلو. فطول طلعته في البيت من البيت لرجعته 140 كيلو، راح على الجامعة اوكي ورجع على البيت من الجامعة. It's 70 kilometers by itself.
نحن هسه نحن عم ندخل في فكرة اللي هو الفيكتور كوانتيتيز اند سكيلر كوانتيتيز. ايش هو الفرق ما بين الفيكتور والسكيلر؟ الفيكتور هي اشياء معانا that both have a direction and a value. A direction, what does that mean? You know that it matters for us whether it's positive or negative. Where is it heading from? Where is the origin point and where it's coming and the value it is. So displacement نحن أخذنا displacement is the change in its position over some time interval. So displacement also has an origin point. Displacement and position are related to each other. But it's not the same as distance. Distance نحن حكينا بالمثال تبعنا. So what's the displacement؟ خلينا هذا السؤال يوضح لنا فكرة الاختلاف ما بين displacement وما بين distance. The distance of the student اللي هو الشاب اللي راح الجامعة ورجع أخذناها نحن حوالي 140 كيلو. راح 70 كيلو للجامعة ورجع 70 كيلو للبيت. فهو مشي اليوم كله، سجل على عداد السيارة 140 كيلو. أما إيش هو displacement؟ Displacement is إيش؟ Change in its position over some time interval. And it's also related to the origin. إذا نحن أخذنا مثلا البيت هو الأوريجين بوينت تبعه راح يكون 0، راح على الجامعة 70. So 70. بس هو that's plus 70. Coming back he's walking in the opposite direction. And when you're taking some way إذا نحن أخذنا الرايت to be positive، إنه إذا نحن رحنا على اليمين positive، إذا نحن بدنا نرجع على الشمال هذا راح يكون negative. خلينا أنا أسويها بلون ثاني. okay. هذا negative. So ناقص 70. ناقص 70. إذا كان هو هذا ناقص 70 and we walked 70 kilometers, so we have a plus 70 and then minus 70. What's the total displacement? The total displacement راح يكون إنه نحن رحنا 0. فاهمين علي؟ فهو راح على الجامعة ورجع، بس بسبب إنه بيته اللي هو الأوريجين point we will find out that the displacement was 0. He never went anywhere. هو رجع على الأوريجين point. بس the distance مشيها 140 كيلومتر باليوم كله. So that's one thing that's one way to look at it. ونحن نفهم الفرق ما بين الفيكتور والسكيلر quantities. نحن هسه راح ندخل بالaverage velocity and average speed. Average velocity is the displacement divided by the time interval. Okay, and displacement, as we said, نحن قعدنا نحكي, is the change in its position over some time interval in relation to the origin point. So average velocity would be the change in its displacement over the time. Which would be the change in its displacement in respect to the origin over the time interval of the trip. But the average speed would be اللي هو total distance divided by the total time. اللي هو المسافة اللي راح هو مشاها كليا 140 كيلو مقسمة بطول المشوار كله. إذا كان المشوار 4 ساعات يعني so 140 كيلو بدنا نقسمهم على 4 ساعات. So we would put إنه 4 ضرب 60 240 minutes or 4 hours. Okay. We would find out the average speed. But the average velocity would be 70 over 2. اللي هو كان إذا كان بده ساعتين ليروح الجامعة وساعتين يرجع فراح يكون هو in one way he would have walked 70 kilometers and that would have taken him 2 hours. So it would be around, his average velocity would be around 35 kilometers. Okay, so let's calculate. We have an example to solve here. والexamples كله راح يكون موجود we will also try and upload practice questions for this chapter. فهو راح يعطينا original distance 30.
والfinal distance minus 53. So what would the displacement be؟ إذا كان أعطانا displacement نحن عنا إلها equation delta x. الدلتا هاي means إنه هو change in final minus initial. So delta x, which is the displacement, equals the final distance minus 53 minus the original distance أعطانا إياها as 30. So it would be minus 53 minus 30. So displacement would be minus 83. We will mark it like this. So displacement and is in red, and it's in red and is here. Average velocity. We took قبل شوي هسه أخذنا نحن ال average velocity اللي هو displacement divided by the time interval. If the time interval was given to us as 50 seconds, so it would be minus 83. This is all in meters. انتبهوا نحن عندنا قصة ال units. So 83 over 50, and that would give us 1.7 meters per second. Okay, let's see if we can highlight it. My color. Okay. Let's increase the opacity. So average velocity is 1.7 meters per second. The car then moves an additional 44 meters. كمان مشيت هي كمان 44 متر. So the total distance would be 83. طبعا هسه نحن بدنا نتذكر ال distance ما عندنا نحن original point. It's just going in any direction it goes. هي بتروح في أي مكان بدها. تروح يمين شمال سيدة أو لورا ما بهمنا. It's moving a distance. أهم إشي إنه هي بس عم تيجي على عداد السيارة. فإذا كمان مشيت كمان 44 متر راح يكون عندنا total distance 83. So 83. Okay. Let me fix the opacity. So it would be 83 plus 44. So 83 plus 44 راح يعطينا نحن 127 meters. And in this one it's still the same time interval. لسه نفس الوقت اللي أخذه 50 ثانية. I know it's not realistic, but this is the example that we have been given. So the average speed is total distance هسه طلعناها هو displacement plus قديش هي كمان مشيت. Okay, and 127 هو distance over the time interval 50 ثانية, and we would get the average speed of this strip. So average speed is equal to 2.5 meters per second. فنحن we have two different values even though هم نفس الاشي speed and velocity. يمكن يحكي لك اثنيناتهم نفس السرعة. بالعربي هم سرعة. اوكي بس ال velocity it has an origin point. عندها نقطة الصفر اللي هي ال 30. فعشان هيك نحن we added that and we figured out displacement. Velocity is displacement over time interval. Speed is distance over time interval. Okay, so next point. Instantaneous velocity. Instantaneous velocity معناها السرعة على الوقت نفسه. على t specific. على يعني نحن بدنا السرعة على في الثانية العشرين. هاي هي ال instantaneous velocity. Okay, and velocity is a vector. فهي كمان السرعة تقدر انها تكون سواء ناقص او سالب او positive او واجب. ف this is different than speed. Remember, velocity is displacement over time. Okay, so and another thing, another formula that we have, another idea in physics is هو constant velocity. constant velocity هو يعتبر انه السرعة اللي عندك اياها هي نفس الاشي. لما يكون عندك انت نفس السرعة okay, so راح يكون عندك ال acceleration is zero. There's no difference in the acceleration. That's an idea for later. So what's important to know is that the velocity itself is constant. It can never change unless you're being told, unless هو حكالك هي راح تختلف. Okay, فعندنا نحن في عندنا نحن common formulas عشان نحن نتعرف على distance in a constant velocity state.
اوكي. فراح يعطيك هو x final distance equals x initial plus velocity نضربها بالتايم تبعنا. اوكي. so we're moving on to average acceleration. كمان average acceleration من نفس قصة ال constant velocity، لأنه ما عندك أنت أي difference in the acceleration. السيارة عم تتحرك 50 كيلو بالساعة لمدة ساعة، يعني ما تغيرت، ما سرعت، ما وطت السرعة ولا إشي. It stays at the same speed because there's no difference in acceleration. So acceleration is هو السرعة velocity over time. إذا عندك أنت 50 if we went from zero، أول إشي السيارة بدها تنطلق، بدها تتحرك من زيرو، من الثبات. it's a drastic، يعني هسه عندك السيارة أوكي t equals 0 it's not moving anywhere. طبعا بعدين صارت تتحرك ووصلت سرعتها لحوالي 50 كيلومتر بالساعة في 10 ثواني. so أعطانا نحن الفاينل فيلوسيتي 50، وكمان أعطانا كمان راح أعطانا هو التايم 10 seconds. okay and we're supposed to figure out acceleration تبعه. and going with the same idea we can get into instantaneous acceleration which is acceleration at a certain point in time. هو كمان نفس الاشي، انه نحن بالثانية ال20 بدك تطلع لي acceleration. فاذا هو طلب منا instantaneous it means at a certain point in time، يعني على في نقطة وقت محددة، مش أي وقت كله، لا نحن بدنا وحدة محددة، بدنا إياها نعرفها. It's not something that is up to change. We need to know which one it is. So these all combine into understanding a very important concept اللي هو constant acceleration. constant acceleration هي فكرة مهمة جدا 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 عندنا بالفيزياء. اوكي، والحمد لله نحن عندنا important laws for it، نقدر نحن نحولهم زي ما بدنا عشان نعرف اللي بدنا اياه. فاعطانا مثلا في v equals final speed، هذول these are very important to learn. so v equals final speed، u equals initial speed، a is acceleration تسارع، initial speed هو السرعة الأولية، final speed هو السرعة النهائية، t equals time. دائما نفس الشيء. بالequation number 2 عندنا إشي جديد اسمه s equals distance. so distance equals u which is initial speed, u multiplied by the time plus 1 over 2 acceleration a t squared t time تربيع. and then we have similar v squared equals u squared plus 2as, or s equals u plus v over 2t. These are all equations which we can change into learning something new. Okay, so example, a car is going 63 meters per second. Okay, and it reaches 0 meters per second in 20 seconds. فأول إشي خلينا نعرف إيش أعطانا الفاينل سبيد، الفاينل فيلوسيتي. أوكي، فاينل سبيد اللي هي الفي. أوكي، أعطاني إياها زيرو. it reaches هي بتوصل بريك، بضله يكبس بريك هو، وبتوصل هي 0 meters per second in 20 seconds. فالتايم انترفال تبعنا المدة الزمنية لهاي المعادلة لهاي السيارة 20 ثانية، وبنحطها t 20 seconds. أعطانا a car is going 63 meters per second، يعني السيارة عم بتروح بسرعة 63 متر بالثانية. and we're supposed to figure out its acceleration. so u initial speed 63 we'll figure that out. نحن بنتعرف على هاي الأشياء كل ما بنقرأ نحن أسئلة، كل ما بنحل نحن راح نصير نتعرف على إيش هو السؤال معطيني عشان أنا أعرف أي طريقة أحسن أنا أحلها. أعطاني هو velocity final speed قصدي، أعطانا initial speed، أعطانا التايم. so what did he give us? He gave us time, initial speed, and velocity, and final speed. so this is final speed, this is initial, and this is time interval. Okay, so
but he didn't give us acceleration. هو طالب منا acceleration. He wants to find out the acceleration. So let's take a look at the 4 equations اللي كانوا معانا. Okay, so we have final speed, we have initial speed, and we have the time. So 3 out of 4. This one we have 3 out of 4. But let's look at the other ones. Do we have distance? We don't. We have the final speed with the initial speed. We have the time. We don't have the acceleration. So we have two unknowns. نحن عندنا شغلتين مش معروفة عندنا نحن بالمعادلة. ما أعطانا قديش البريكنج ديستنس أو قديش هو قاعد يكبس بريك. ما بنعرف. نحن عندنا بس بنعرف 20 ثانية وقديش هو وصل خلص كبس بريك، السيارة بطلت تتحرك، ومعانا قديش هو كان بيمشي سرعته قبل ما يكبس البريك. So we can't use this one because we have two unknowns, and we can't use this one كمان نحن ما بنعرفش distance, and we can't use this one as well لأنه نحن عندنا ما عندنا لا acceleration ولا distance. So we will use this equation. Okay, v equals u plus at. Okay, so let's organize. V equals u plus at. Our final speed equals initial speed plus acceleration into time. Okay, and when we write that, we will get 0, v0, u 63 meters per second, plus 20 a. 20 اللي هو 20 seconds. A is acceleration. So we don't know what acceleration is. We rearrange. بناخد 63 للجهة الثانية وبنقسمها على 20 فبتصير هي 63 equals 20 63 over 20 equals A. So acceleration دائما نحن لما بناخذ نحن إشي للجهة الثانية بصير negative. So negative 63 over 20 equals acceleration. And if we calculate that راح يطلع معانا acceleration 3.15 meters per second squared. And that's it, I believe. So yes, that's it for motion in one dimension. إذا هو بيكون على x axis سيارة بتتحرك أنت بتضرب كرة. That's the idea for this one, and we will continue later on.